Welcome to Swatch Online TV, another session which we have, and we want to see how things are here and one and there. And we want to see how life fares on with us and what we do in our daily lives and our daily activities. So today tupo na kitu kimoja tu, nataka tujue vipi na tofauti ya tajiri na maskini huwa ni nini, na kuna vitu ambavyo nataka nikwambie, vitu ambavyo ni 7 ambavyo vinamfanya maskini anavifanya, tajiri huwa afanyi. Inaleta tofauti sana kati ya tajiri na maskini kwa hawa watu wawili. So nataka tuone ni nini hii ambacho tajiri hufanya na kitu ambacho maskini pia ukifanya ni kipi. Kwa hiyo usibanduke hapa. Subscribe channel yetu hii ya Swatch Online TV hapo chini kwa subscription button, ili uweze kuendelea kupata habari nzuri na nyingi zaidi zinapokuwa zikijiri katika channel yetu hii ya Swatch Online TV, entertainment, exclusive, freelance, explorer and everything which we are doing here right on Swatch Online TV. Sasa tuanze ya kwanza. Yes, kachonjo nasikiliza ninapokuambia vitu 7 ambavyo maskini anavifanya tajiri hafanyi. Yani kwa lugha nyingine wanasema the 7 things that poor people do and the rich don't do them. So what are these things? Yes, interesting story, right? Yeah, you are right. So let's see. Number one right here, that the poor people spend much time on TV. They watch TV, while the rich people, they read books. Yeah, you heard me. Rich people read books, while the poor people spend a lot of time watching TV. I mean, when you watch TV, it is scripted. It is scripted, and there's someone who has done it, written somewhere. So you are just looking at what someone has done. Yani hakuna kitu kipya kwenye katika TV unachoangalia. Lakini ingekuwa unasoma vitabu, you are reading books, different books of different authors, inakuwa ni rahisi sana wewe kuendeleza kiakili na kukomaa mawazo na uone vipi. Sasa rich people utamkuta na kitabu anasoma, amekaa ila kwa ofisi yake ama anapofanya kazi ama nyumbani anasoma kitabu. Lakini maskini utamkuta anaangalia TV masaa 24. Anaamka asubuhi, anakunywa breakfast, anaingia kwa TV kufuatilia kipindi 1, 2, 3 hadi mwisho. Kwa hiyo hana muda wa kufikiria nje ya box na hana muda wa kufanya kazi nyingine, yeye ni kuwatch TV. Kwa hiyo kama tungekuwa tunasoma vitabu, ingekuwa list ni vizuri. I remember kuna wakati mwingine wanasema kwamba kuna wazungu wanajua kwamba if you want to hide a secret, and then you want to hide a secret from an African, just hide it in the books. Yes, we hide in the books. The Africans, we don't read books. So the rich people, they only read books, while the poor people watch TV. That is point number one on this side of this channel. Let me give you point number 2 that the poor people do and the rich people don't do. Ya pili ni hii hapa, that the poor people get paid based on time. Yeah, poor people get paid based on time. The rich, on the other side, they get paid based on the result, based on the performance. Wamefanya kazi yao vipi, mwisho wa siku matokeo ni yapi. Sasa quantify what they have done and then let it be in terms of money. Unakuta unapata pesa nyingi sana tofauti na yule mtu ambaye anafanya kazi. Let me give you an example. If you work in Safaricom company, wewe ni mfanyakazi wa mkono, unafanya kazi asubuhi mpaka jioni, wanakulipa 200 kwa siku au 500 kwa siku. Hata kama Safaricom wataingiza shares kiasi gani, returns mwaka huo, watapata faida kiasi gani, wewe unayefagia ni vigumu sana kupata hata shilingi moja wakati huo. Lakini ikiwa Safaricom wamepata faida, yule ambaye alikuwa anahusika katika kuuza, alikuwa anahusika katika kutengeneza ma applications, kuzi-maintain, kuzi-update and everything, atapewa zawadi kwa sababu amefanya kazi nzuri wakati huo. So poor people, they only get paid time, based on time. Rich people, they get paid with their result. Performance gives them. And I want to give you another example is that when you are, maybe you are an athlete, unakimbia pale, unapoangalia wanapokimbia pale wakati mwingine kwa michezo, yule ambaye anashinda wengine anakuwa wa kwanza, anapewa pesa nyingi sana kuliko wale wengine ambao hawakuweza. Sasa huwa hawaangalii huyu mtu amespend time gani kuprepare. Huwa hawaangalii huyu mtu kila siku anafanya nini. Wanachoangalia ni yeye performance yake mwisho wa siku, amefika wapi. Amekuwa wa kwanza, ndio basi, kama ni wa kwanza, huyu ndio tunamtuza zaidi kuliko wengine. I hope you are getting my point, and those are one of the things which the rich people don't do and the poor, they do much of them. So to point number 3 right here is that poor people, they tend to blame others for their misfortune. Of course, fulani amefanya, mimi sikufanikiwa sehemu fulani.
fulani amefanya jambo langu halijafanikiwa leo, fulani amefanya sijaitwa sehemu fulani kazi, ni fulani amenitegea, ni fulani amenifanyia hivi na hivi, na hivyo ndivyo ninavyokuwa wakati mwingine. So hao ni poor people, they blame others for their misfortune. Wakikosa na blame mwingine, wakikosa na blame mtu mwingine. Hakuna siku yeye mwenyewe atasema mimi ndo nimekosea huku nitajiblame basi na nifanye kitu kingine ili niweze kufanya vizuri wakati mwingine. So that is poor people. But what rich people do on the other side, rich people, they take responsibility of their failures. Yes, rich people, they take the responsibility of their failures, what they have done and where they have failed. They know this is a mistake we did here, this is a step which we failed to take. So next time tunajipanga, tunatokeaje, tunafanyaje. So rich people, they tend to take responsibilities. So if you want to be rich and if you want to know what you're supposed to do, take responsibilities of your failures. Yes, umefail leo katika step yako ulikuwa unafanya, basi kesho make sure umefanya tofauti na ulivyofanya leo ili uweze kufanikiwa zaidi katika mambo yako. So rich people, they only blame others for their misfortune, but rich people, they take responsibilities for their own failures. That is point number 3. Why what rich people do and what the poor people do not do. Another number 4 point on what rich people do and the poor do not do, or what the poor people do and the rich do not do. Poor people, they tend to focus on saving money. Of course, saving money somewhere. We want to save money. We want to make sure that we have money in our accounts, saving it for the future use or for something else we want to use for. But the reality thing is, but the other side of the rich people, they focus much on investment. Yes, rich people focus much on investment. You see, you get a poor person saying, let me save 20 shillings per day so that I can be able to cut some of the costs as expenditures for the day. Kwamba leo nisikule mkate, nikunywe chai kavu, chai ya mkanda, nikunywe chai ya maziwa, ili ni save 50 mwisho wa mwezi nipata nimesave pesa fulani. That is not investors do. Investors, I mean rich people, they invest what they have and they wait for the returns. Kwa hiyo ile kusave, a coin saved is just nothing, because itafika a point where you're going to use the money because you have saved it. Sasa hauja invest, bado utaitumia na itaisha. So the issue is not how much you save, the issue is not how you save, the issue is that your income has a problem. Yes, of course, your income is the problem. If you are going to say, let me save half of my salary, and your salary is not enough to sustain you and your family either. So why? The problem is the income. Hapo ndio kuna tatizo, because kama unataka kuwekeza pesa katika chama wapi ili mwisho wa siku umechukua pesa, ni pesa yako tu umechukua, haileti faida bado, ni pesa yako umeweka pale, imekaa miezi 6 imerudi, ile pesa yako ulikuwa umeweka kwa akaunti yako, so bado utaitumia because income haitoshi. So you will save, by the end of it you're going to spend again the income, I mean what you have been saving. That is point number 4 on what poor people do and the rich people do not do that. Yes. Now point number 5. Yes, point number 5 is on that the poor people tend to know it all. Wanajifanya wajuaji, wanajua kila kitu sana, the poor people. But the rich people, they tend to learn on daily basis. Yes, the rich people, they tend to learn. They listen, they learn on the new trends, and then they invest in that one. They are eager to learn day in, day out. But the rich, I mean the poor, they blame it all. Oh, serikali hajafanya hivi. Oh, serikali imefanya hivi. Oh, fulani amefanya hivi. Oh, nini. Yani wanajua hii ingefanywa hivi, hii ingefanywa hivi. Anganiambia mtu akifanya usifanye hii jambo hivi, lifanye hivi. Anajua kuhusu mpira, anajua kuhusu muziki, anajua kuhusu kutafuta pesa, anajua kila kitu. Yes. Yani hana muda wa kusikiliza na kulearn from others what they have done. Yeye anataka tu mambo yake vile anavyojua, basi hivyo hivyo. Ameshikilia pointi zake pale. Hataki kubadilisha, hataki kufanya chochote kile, ili at least mwisho wa siku awe na yeye amefanya jambo la maana, lakini hana hilo. Sasa kama unaviona basi, na hizo ndio tatizo zinaanzia hapo.
Hapo ndio matatizo yanaanzia. Kujua mengi, kujifanya najua mengi, basi tofauti ya that is what the poor people do and that is what the other rich people do. Rich people, they tend to learn. Utamkuta ametulia kwa watu wanaongea, amesikiliza wanavyosema na hivi. Kama ukiniuliza one of the main features or one of the traits of being an entrepreneur is having a listening ear, and the two is to do what people say. Yani you get an idea of business from what people say. So maskini atakuwa anaongea mengi akapeana idea ya business, lakini kwa sababu anaongea sana akashindwa kuimplement, akashindwa kufanya. Sababu yeye ni mjua sana, anajua mengi kweli. Tunakubali anajua mengi, lakini anaweza akasema mpaka idea ya business akashindwa, ajui kama inaweza kumsaidia ama itamsaidia. Tajiri akawa amesikiliza kidogo pointi zake bila maskini, akazifanyia kazi, na hapo inakuwa ni problem. Point number 6 on what poor people do and the rich people don't do. Point number 6 is that poor people believe that money is the root of all evil. You heard me. Poor people believe that money is the root of all evil. That's what they believe. In reality, on the other side, the rich people believe that poverty is the root of all evil. Of course. Now let's see, what is the difference between the two? Maskini akisema pesa ndio shetani, tajiri anasema umaskini ndio shetani. Mara nyingi tunaona watu wanahusishwa, mtu akipata pesa, akifanikiwa kimaisha, wanasema huyu amejiunga na shetani. Mara anapokuwa yuko na pesa akifanya kitu, nasema huyu amefanya hivi, ametoa kafara, amefanya nini. So tunawa associate na all of things hawa matajiri kwa sababu wanafanya vitu moja ama 2 ama 3. Upande mwingine huyu maskini yeye anajua mtu akiwa tajiri huyo basi huyu hata hamjui Mungu, ni shetani. Hana muda na shetani. Tajiri mara asaidii watu na pesa zake, sijui anafanya nini, amezipataje, huyu ni shetani na hiyo. Lakini angalia kwa mfano sehemu ambazo zina umaskini sana, watu ambao sehemu ambazo watu hawajaendelea, sehemu hizo unakuta ziko na a lot of crimes taking place in those areas. Umaskini wao wanakuwa na problem sana, watu wanaibiana, watu wanauana, wizi nini, wao wanatendeka sehemu ambao kwa kweli watu hawana pesa sana. Pale ambapo kuna pesa sana au kuna security, kuna watu wamekaa kwa amani, mtu amekaa kwake na wala hakuna tatizo. That is point number 6 on what the poor people do and the rich people do not do that. Nadhani tuko pamoja. Point number 7 na ya mwisho katika 7 things ambazo the poor people do and the rich don't do is that poor people tend to have a lottery mentality. Lottery mentality. Poor people tend to have lottery mentality. Yes, umenisikia. Lottery mentality. While the rich people, they tend to believe and they have action mentality. Yes, rich people have action mentality. So let's look at this. We all love betting. Tunapenda sana kupika betting, kuweka mkeka, unatandika pale. Mkeka na maanisha hapo unaweka timu kama 50 ama timu kama 20 zinafuatana kwamba hii bet nitakula, afu unaweka shilingi 100 ya Kenya. Unasubiria mkwanja uingie milioni 50 upate pesa. Unaanza kuzipangia before zingie. Sasa maskini ana believe sana kwa bahati nasibu. Ndio. Si bahati yangu, hii ni bahati yangu. Si bahati yangu, hii ni bahati yangu. On the other side, the rich people, they believe in the actions. The actions, tufanye, tupate, nifanye, nipate, nifanye, nikose, ama nipate faida masara, next time tena nifanye, nikose. Lakini tofauti na maskini, yeye anafikiria sana bahati nasibu. Nitapata nini nikiweka hii 100, nikiweka hii 100 katika hii bet ama hii bet, niweke ama nicheze game gani ili nipate pesa nyingi zaidi ya hizi pesa zizane kutokana na mchezo, na mwisho wa siku unakuta kwa kweli unabaki kwa maskini. Okay, watu wanashinda hizi bahati nasibu, watu wanashinda, lakini ukiangalia statistics, wala ambao wanashinda na wala ambao wanaumia, wakuumia ni wengi. Ukweli wakuumia ni wengi. Sasa hapo ndio tofauti ya tajiri na maskini.
the lottery mentality and the action mentality of the rich. The poor is the lottery mentality and the rich is action mentality. Nadhani umenisikia. Basi hizi ni vitu 7 ambavyo maskini huvifanya na tajiri havifanyi. Nimevisema kuanzia namba 1 mpaka namba 7. Nadhani ama nafikiri zangu nadhani utakuwa umesaidika kidogo kwa jinsi nilivyoelezea mwanzo mpaka mwisho, na iwe ni sehemu moja sisi kulearn tunakosea wapi katika maisha na tunafaa tufanye nini. Usisahau channel yetu ya Swash Online TV kusubscribe na kubutton hapo chini channel yetu ili uweze kupata habari nyingi zaidi ninapofikia na zinapoanza na tunapoendelea kufanya mambo yetu mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana. See you next day, next time. Cut.